Okay, fine. The topic that today I would like to discuss with you is nothing but quicksort. I just open, yeah, this Canva window. So we already have seen the technique. So what is the technique of quicksort? I just write the name as quicksort. Okay. So it is this one be the fastest sorting technique. Okay. So initially we have given an array, suppose 17, 5, 9, then 25, 6, 4, 29. Okay, suppose this one be the array which we have given, and I would like to sort a given array by using quicksort. Okay. So just so this is the element at a of 0, a of 1, a of 2, a of 3, a of 4, a of 5, and a of 6. So this is a array. Okay, here I write indices index 0, 1, mm, then 2, then 3, then 4, 5, and 6. Okay, here just I write index number 6. So we already have discussed the thing. So first step is what we have to set key, and key element is nothing but it is the element at a of 0. So the element at a of 0 is considered as key element. Okay, then next step is what we set I to index, not element at index. We are setting at I index 1, and we are setting j at index n minus 1, that is index 6. Okay, so we just compare now. A of I, is it less than or equal to key? Yes, I plus plus. Okay, again I get incremented. A of I, is it less than or equal to key? Yes, it is I plus plus. Now I get shifted to index number 3. A of I, now is it less than or equal to 17? Is it? No, sir. No, No, so I sir. get stopped here. Yeah, yeah, okay, I stopped here. Now J. Okay, when I stop, we start from the J and we just compare A of J. Is it greater? Yes, J minus minus. Okay, J get decremented. Now A of J, 4. Is it greater than key? No. Now J is stopped. When I stopped, J is stopped. We just compare whether I is less than J. So what is the value of I and what is the value of J? What is the value of I? I is what 3. index? 3. And J is what? J is at what index? 5. 5. That is I is less than J. So when I is less than J, we just swap A of I and A of J. Means this value becomes 4, this value becomes 25. So this value it becomes 4, and it becomes what? 25. Okay, and it becomes what? uh, 25. Here I write the value as 25, and again we have to continue with our procedure. What procedure? A of I, is it less than or equal to key? Yes, I plus plus. I shifted here. Again we check whether this A of I, is it less than or equal to key? Yes, I plus plus. Now I shifted to here. Again still it is okay. Again you have to check whether this A of I, okay, whether this A of I 25, is it less than or equal to key? No. So I stopped here.
So we just stop I here itself. Okay. Then I continue a of j. Is it greater than key? Yes, j minus minus. So j gets shifted here. And once j gets shifted, what you can observe? What you can observe? What you can observe? J is less than I. That is I is greater than j, and once I is greater than j, we have to stop all these things, and we have to do the swapping of key with swapping of a of j. That is uh, this 6 it becomes here, then 5, then 9. Okay, then 4, and now this 17 is like this. Okay, then this 25, then this 29. See, whenever I is greater than j, we have to swap. What by what? We have to swap key with a object. That is we have to do the swapping with key and a object. We have to do the swapping of both. That is 6, 5, 9, 4, 17, 25, 29, and this is nothing but this is index j. Okay, and this one in step 1 we get our pivot element as what? 17. And whenever I get my pivot element, the list is divided into two sublists, left sublist and right sublist. All the elements situated at the left hand side of the pivot element, those are less than that pivot. Yes, 6, 5, 9, 4, all are less than. And all the elements, those are situated at right hand side of pivot, those all are greater than that of pivot. Yes, those are greater. Okay, that is this is left sublist, this is right sublist, and again we have to apply the same procedure for left sublist. Now left sublist is what? 6, then mm, 5, then 9 and 4. Okay, so this one be the left sublist. Now it is considered as what? It is considered as what? Key. Okay, this one is nothing but this one be the key. I here I set I at index 1 and I set j to this index. Okay, I just compare whether a of I is it less than or equal to yes I plus plus. Okay, uh, then whether a of I is it less than or equal to no. So I stopped here. I start from j. What? A of j, is it greater than key? Is it greater than key? No, sir. No. So j is stopped itself. Now we check whether I is, when I is stopped, j is stopped. We just check whether I is less than j. Is it I? Is it less than j? Yes. Yes. Yes, that is we just swap a of I and a of j. So it becomes what? It becomes 4, and it becomes 9. It becomes 4, and it becomes what? It becomes 9. Okay, and again we continue. Again a of I. Is it less than or equal to? Yes, it is I plus plus. I is pointing here. Okay, again we just check a of I, is it less than or equal to no. So I stopped. Okay, when I stopped, we just check a of j, is it greater than key? Yes, j minus minus. Okay, j get decremented, but when j get decremented, what you observe here? What you observe here? A is, sorry, I is greater than j, and once I is greater than j, we have to do the swapping of whom? Swapping of whom? Swapping of, Key with A object. yes, that is this 4 here, 5 here, it is 6, it is 9, and in left sublist our next pivot is what? 6,
Again, this is left wali sublist. Again, this is a right sublist. There is only one element in the right sublist. It is okay. Now I just apply the same procedure at left hand side. Left hand side, it is equal to uh, 4 5. Okay. Uh, Again, this is nothing but it is key I comma j. A of I, is it less than or equal to? No, I stopped. Then j, is it greater than key? Yes. So j is shifted here. I is greater than j, and we just swap key with a of j. That is 4 is swapped with 4. So next pivot is 4. Left hand side empty, right hand side only one element. So at the left hand side, what is sorted? It gets sorted like 4, then 5, then 6, then 9. Again, if you consider main sublist, its right sublist, it is equal to uh, uh, 25 and 29. Okay, again, it is nothing but this one be the key. Okay, we set it key here, uh, I comma j. Okay, I comma j. We just compare key. Is it less than or equal to? No, I stopped here. Then j, is it greater than key? Yes, j minus minus. But when j get decremented, uh, I is greater than j. At that time, we are swapping key with a of j. Both are pointing to same. So 25 is swapped with 25. Left hand side empty, right hand side only one element, 29. So if we combine total solution, it becomes what? 4, 5, 6, 9. Okay, 4, 5, 6, 9. Then 17, then 25 and 29. So this is the sorted list. Okay. uh, are you getting me or no? Are you getting me or no? See, quick sort is the fastest sorting technique, and it belongs to which algorithm strategy? Divide and conquer. Why this is so? Because see, whenever we are getting a pivot element, our list is divided into two sublists, left sublist, right sublist. Okay. Now you tell me, at what index I am getting this pivot? Obviously at jth index. Are you agree with this? At index j, we are getting our pivot element. Are you agree with this statement? Are you agree with this statement? Please reply me. At Yes, sir. obvious. Sir. At jth index, I am getting my first pivot element. So left sublist is from what index to what index? You tell me. Okay, from 0th index to j minus 1th index. At the j index, there is pivot element, and at the j plus 1 to n minus 1, there is right sublist. So what is the technique? First, we set key to a of 0, we set I to index number 1, we set j to last index, that is n minus 1. Then we just compare a of I, is it less than or equal to key? If so, I plus plus. I get shifted to next index. Again, we are checking whether a of I, is it less than or equal to key? Yes. Again, I plus plus. But if you observe, this a of I is greater than key. I stopped at that index. Once I stopped, we start from j. We just check whether a of j, is it greater than key? Yes, j minus minus, that is j get decremented. Again, once again once again we check a of j, is it greater than key? Yes, j minus minus. And if this condition is false, j is stopped. When I stopped and j is stopped, we just check whether I is less than j. If this is so, we swap a of I and a of j, and again we continue with our remaining main procedure. What we just compare a of I, and we just check is it less than or equal to key? Yep, yes. If this is so, I plus plus, I plus plus, I stop. Then we compare whether a of j is greater than keep. This is so j minus minus, j minus minus j. And by doing so, once I is greater than j,
Once as soon as I is greater than j, at that time we just swap key with a of j, mm, and the element which is at now jth position, is our pivot element. And once you get your pivot element, your list is divided into two sublists, left sublist and right sublist. That is from 0th index up to j minus 1 index. It is left sublist. At jth index our pivot element, and from j plus 1 to n minus 1 index there is a right sublist. And you have to apply the same procedure to left sublist, as well as you have to apply the same procedure to right sublist. Okay. And finally, mm, uh, at the time of implementation we are going to make use of recursion. If you combine all the solution sub solution, we get a final solution. Is it clear? Are you getting me or not? Hello everyone, is it clear? Perfect. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, okay, very good. Once again we will take one more example, then I directly move towards the algorithm. Okay, fine. Yeah, one more example. Okay, 11, 7, 15, 9, 19, 21. Okay, yeah. So this is the array which we have given. I just draw this array structure. Okay. This is an array A, then 0, 1, then 2, then 3, then 4, and then 5. Okay, so this is an array. So I just set my key to a of 0. So this a of 0th element is known as key. Okay, then my next uh, uh, step is to set I and j, where I have to set I at index 1, where I have to set j at index n minus 1. So j is I just set j to fifth index. Okay, and I continue with my procedure. What? I just check a of I, is it less than or equal to key? Yes, I plus plus, I get incremented. Now I is here. Again we check whether this a of I, is it less than or equal to key? Is it No, sir. No. so I stop. When I stop, we start uh, to check whether a of j, is it greater than key? Yes, j minus minus, j is there. A of j, is it greater than key? Yes, j minus minus, now j is here. Is it greater? A of j, is it greater than key? No, so j is stopped. So No. I stopped, j is stopped. We just check I less than j. Yes, I is at index 2, j is at index 3, I less than j. So I just swap a of I and a of j. So it becomes 9 and it becomes 15. Okay, so it becomes 9 and it becomes what? It becomes 15. Okay, again we continue with the same procedure because I is less than j. A of I, is it less than equal to j? Yes. Sorry, a of I, is it less than or equal to key? Yes, I plus plus. Now its I is pointing to this. Again we are checking whether a of I, okay, whether a of I, is it less than or equal to key? No, so I stopped here. When I stop, we just check a of j, is it greater than key? Yes, j minus minus. Now j is shifting to previous index, and when j is shifting to previous index, I is greater than j, and definitely here we have to uh, do the swapping. Swapping of whom by whom? You tell me. Key to J. E and J. Yeah, yeah. We have to make the swapping of key and a of j. That is, I just remove this. It becomes what? 9. Okay, so it becomes 9,
and it becomes 11. Yeah, I just write it becomes what? It becomes 9, and it becomes what? It becomes 11. And this is now what? This is now what? Our pivot element. Okay, this is now what? This is the pivot element. And once we get pivot element, okay, we are getting pivot element at index j. Okay, so I just write, okay, uh, mm, this as a pivot element. Okay, so when I get my pivot element, my list is divided into two sublists from index 0 to index j minus 1, and j plus 1 to n minus 1, and we apply the same procedure for left sublist and right sublist. For left sublist, again we are applying 9 7. Okay, 9 and 7. So this one be nothing but it is our mm, okay, key element. I just write it as a key element. Okay, then uh, I comma j. Okay, uh, again we just compare. Is it right? No, because there are only two elements. These are only two elements in left sublist. I have written those as it is. Uh, this first element is nothing but key. There are only two elements. So out of them, first is key. So I and J both are pointing to same location. Then what happens? We just compare A of I. Is it less than or equal to key? Yes, I plus plus. So I is shifting here. It means what? It means what? I is greater than J. And once I is greater than J, I already output. You have to do the swapping of key and A of J. Are you getting me or no? See, initially how it was, okay, there are only two elements, 9 7 9 7. Key is at 9, I comma j. So what is our first step? We just compare A of I. Is it less than or equal to key? आहे का तो less than or equal to? Is it Yes, sir. I plus plus? So I get incremented, and if you observe, when I get incremented, obviously, obviously, I value is greater than j, and once this I value is greater than j, we have to do the swapping of key and a of j. That is what uh, it becomes 7, it becomes 9, and this is nothing but it is our new pivot element in the left sublist. So in left sublist, what is the pivot element? This one be our pivot element. Okay. uh, so at the right, at the left hand side, only one element. Okay, this pivot element right hand side is empty. So 7 9 11, and we have to consider this right hand side of main sublist. At the right hand side, see what happens. 15, uh, then 19, and then 21. Okay, so this is nothing but it is our key element. Okay, this one is nothing but it is our mm, key element. Then I and j. Okay, so we just compare A of I. Is it less than or equal to? No, I stopped here. Okay, uh, then we just check from j. A of j. Is it greater than key? Yes, j minus minus. So j is decremented. Again, j is pointing to this. Again, whether A of j is it greater than key? Yes, j minus minus. So j is shifting here. And when j is at this location, what you can observe, what you can observe, I is I greater than J. then obviously we have to do the swapping. Now tell me, swapping of whom by whom? Swapping of key by A of J. what is key? 15. 15 by What is a 15. of j? Yeah, 15 get replaced by 15. So this is our pivot element. Okay, left sublist empty, and this is the right sublist. Again, for this right sublist, you have to apply the same procedure. That is what. Uh, so you have to show it as a pivot. So at each and every time you have to show your pivot element. So this is your pivot element. Okay,
then left sublist empty, then right sublist 91 and 19 and 21. So this is nothing but it is our key element. Okay, this one is nothing but it is our key element. There are only one element remaining, so I comma j. Again we check a of I, is it less than or equal to? No, I get stopped here itself. Then a of j, is it greater than key? Yes, j minus minus, so j is here. Once j is here, I get j get crossed by I, that is I is greater than j. And once I is greater than j, you have to do the swapping of key with a of j. So this is nothing but your next pivot element. Left sublist empty and right sublist is nothing but only one element, that is 21. So if you combine overall solution, it becomes what? It becomes what? 7, 9, then uh, 11. Okay, then it becomes what? It becomes what? uh, 15. Okay, then 19, and then 21. So this is nothing but this is the entire sorted array. Is it okay? Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Have you got the technique perfectly? uh, do you have your pen and pencil with you? Do you have your copy of your book and pen pencil with you, so that I will give one example and you can immediately just whether let me check in chat box whether is there any facility to send an images or all these things. Can you send your photo to chat window? I think no. Is there any facility to insert, or you can directly WhatsApp me? Okay, I just give you one example. You have to solve the example and you have to no, no, don't WhatsApp me. Just you have to uh, sort following array using quick sort. Mm, okay, at the end of the lecture, I will give you assignments. Okay, fine. I hope you all are well familiar with this technique quick sort. Now, can I directly go to the algorithm? Can I directly go to the algorithm? Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. I just directly go to the algorithmic part. Algorithm. Once this technique is clear, obviously there is nothing in the coding. So I already have uh, this algorithm. Yeah, I just open with this notepad. Yeah, fine. So, so inside main function, okay, here see, this is by using C++, I have written this code. Okay, initially I write header file, I have stream using namespace std, then I have written my class as my class. Okay, then when you execute your program, control first comes at main function, control first comes at main function. Okay, now I will explain this code. Just you have to listen each and everything. Okay, so here I have created an object. Okay, fine, object I have created. Default array I have taken of size 100. Okay, then variable declaration, I just ask user what is the actual size of array. It may be 5, 7, whatever it may be, user will enter any value, and we just store that value in variable n. So in n we are having total number of actual elements. Okay, then I ask user enter actual array. User will enter those n elements, and how to store those n elements by using for loop, you know. Okay, then
I have given call to quick sort function and I am passing see what parameter a comma 0 comma n minus 1. So after executing this statement, obviously where control will go, now you tell me. When I execute, okay, up till now this what I have taken size of array from the user. I have stored it into variable and then I have accepted actual array. I have stored those elements into a array by using for loop. Then see, I am giving call to quick sort function and I am passing three parameter. What parameter? A comma zeroth index comma last index. So now you tell me after executing this statement control कुठं जाईल आपला, where control will go, control कुठं जाईल, Q sort. obviously quick sort function ला. And we are passing three parameters a array 0th index and n minus 1 index. Okay, so control will check whether this class is having quick sort method, obviously quick sort method, and it is public so it is accessible, yes, then call is given to this quick sort method. Okay, what I have passed a array इथं स्टोअर केला, what I have passed 0th index, तो इंडेक्स या एल मध्ये स्टोअर केला and लास्ट वाला जो इंडेक्स आहे तो या एच मध्ये स्टोअर केला. ओके, नाव या एल मध्ये काय आहे, झिरो व्हॅल्यू आली आणि या एच मध्ये काय आली, एन मायनस वन वाली व्हॅल्यू आली. ओके, नाव इंटिजर जे डिक्लेरेशन जस्ट आय एम चेकिंग वेदर एल इज लेस दॅन एच. ऑब्विसली एल कितव्या इंडेक्सला आहे मला सांगा. व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ एल, व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ एल? 0th index. 0. बरोबर आहे ना. सी आपण काय पास केलं आहे, ए झिरोथ वाला इंडेक्स आणि लास्ट वाला इंडेक्स, तिथून कंट्रोल गेला क्विक सॉर्ट फंक्शनला. ओके, ए अरे मध्ये स्टोअर झाला, झिरोथ वाला म्हणजे झिरो व्हॅल्यू या एल मध्ये स्टोअर झाली, एन मायनस वन ची व्हॅल्यू एच मध्ये स्टोअर झाली. व्हेरिएबल डिक्लेरेशन आपण चेक केलं वेदर झिरोथ व्हॅल्यू is it less than n minus 1? Obviously, again j equal to call is given to partition function. Okay, see, आता हे फक्त partition function एकदम व्यवस्थित परफेक्ट समजावून घ्या, because once you are well familiar with this, remaining thing is nothing but remaining thing is literally there is nothing in the coding. Okay, j equal to partition function कॉल केलं, त्यामध्ये काय पास केला, अगेन a array तो झिरोथ वाला इंडेक्स आणि लास्ट वाला इंडेक्स, तिथून जाणार आपण पार्टिशन फंक्शनला. ओके, सी ए अरे स्टोअर केला, इथं झिरोथ वाला इंडेक्स स्टोअर झाला एल मध्ये, लास्ट वाला इंडेक्स स्टोअर झाला एच मध्ये. ओके, सी नाव पिवोट इक्वल टू ए ऑफ एल, दॅट इज इथं पिवोट म्हणा किंवा इथं की म्हणलं तरी चालेल. ओके, इथं काय करा तुम्ही, जस्ट आपण की म्हणतोय ना त्याला. ओके, आपण काय करू, जस्ट आय राईट की एलिमेंट. ओके, ह्या पिवोटच्या जागी मी काय करतो, हे जस्ट आय राईट की एलिमेंट. ओके, बरोबर आहे ना. एल मध्ये काय झिरो व्हॅल्यू आहे, एच मध्ये काय लास्ट वाला इंडेक्स आहे. आपण काय केले, की इक्वल टू ए ऑफ एल, म्हणजे ए ऑफ झिरोचा जो एलिमेंट आहे त्याला की म्हटलं. आय कुठं सेट केला, एल प्लस वन ला, 0+1 ला, म्हणजे आय कुठं सेट झाला, इंडेक्स 1 ला. जे इक्वल टू एच, एच मध्ये आहे लास्ट वाला इंडेक्स आणि एच कुठं सेट झाला लास्ट वाला इंडेक्सला. फर्स्ट टेल मी, या 3 स्टेप समजल्या का? Yes, sir. आपण काय केलं आहे, क्विक सॉर्ट फंक्शन खालून कॉल केलं होतं. ओके, काय पास केलंय, ए एल अँड आपण काय पास केलं आहे, ऍरे पास केलाय, झिरोथ वाला इंडेक्स, लास्ट वाला इंडेक्स. तिथून आलो आपण क्विक सॉर्ट फंक्शनला, ए स्टोअर केला इथं. आता हे एल कॅपिटल आपण काय करू, कंट्रोल एफ, हे जे स्मॉल एल आहे ना ते रिप्लेस करू, फाइंड अँड रिप्लेस नाही का इथं. ओके, फाईन. ती झिरोथ व्हॅल्यू या एल मध्ये स्टोअर झाली, एच मध्ये लास्ट वाला इंडेक्स स्टोअर झाला. आपण चेक केला, 0 इज इट लेस दॅन एन मायनस वन, ऑब्विसली जे इक्वल टू पार्टिशन फंक्शन कॉल झालं, त्यामध्ये काय पास झाला, ए आर ए, अगेन झिरो व्हॅल्यू लास्ट इंडेक्स. तिथून गेलो पार्टिशन फंक्शनला, ए आर ए स्टोअर झाला, इथं झिरो व्हॅल्यू स्टोअर झाली या एल मध्ये, एन मायनस वन ची व्हॅल्यू स्टोअर झाली या एच मध्ये. ओके, सी
t equal to a of L. What is the value of L? What is the value of L? 0. ओके, सॉरी. सो एल मध्ये कुठली व्हॅल्यू आहे? 0 व्हॅल्यू. एच मध्ये कुठली व्हॅल्यू आहे? लास्ट इंडेक्सची. आता की इक्वल टू ए ऑफ 0 म्हणजेच ए ऑफ 0 वाला जो एलिमेंट आहे तो आपण सेट केला कीला. म्हणजेच काय? की सेट केली ए ऑफ 0 ला. आय इक्वल टू एल प्लस 1, दॅट इज आय कुठं सेट केला? 0 प्लस 1, दॅट इज 1. आय सेट केला 1 इंडेक्सला. जे इक्वल टू एच, म्हणजे एच मध्ये काय? लास्ट इंडेक्स, म्हणजे एन मायनस 1 ना. म्हणजे जे सेट केला लास्ट इंडेक्सला. म्हणजे इथं काय केलं? की सेट केला, की सेट केली ए ऑफ 0 ला. आय सेट केला 1 इंडेक्सला. जे सेट केला लास्ट वाल्या इंडेक्सला. आता जोपर्यंत आय लेस दॅन ऑर इक्वल टू जे आहे तोपर्यंत, बरोबर आहे ना. आपण ही प्रोसिजर जोपर्यंत आय लेस दॅन ऑर इक्वल टू जे आहे तोपर्यंत मी काय करणार? जस्ट आय एम चेकिंग वेदर ए ऑफ आय इज इट लेस दॅन ऑर इक्वल टू पिवोट. Yes, then I plus plus, I get incremented. Again, I am checking a of I, is it less than or equal to pivot? Yes, I plus plus. Again, I get incremented. Again, I am checking whether a of I is less than or equal to pivot. If it is not, I get stopped here, and we are checking another while condition. Whether a of j is it greater than pivot. If this is so, j minus minus, j get decremented. Again, we are checking a of j, is it greater than pivot? Yes, j minus minus. Again, we are checking a of j, is it greater than? Yes, j minus minus. But now suppose a of j is not greater than that pivot. Okay, pivot च्या ऐवजी इथं आपण काय म्हणू? की म्हणलंय ना आपण त्याला. ओके, yes. Then if it is not, j is stopped. Now I is stopped, j is stopped. We are checking if I is less than j. Yes, temp equal to a of I, a of I equal to a of j, a of j equal to temp, a of I चं a of j चं स्वॅपिंग होणार. आणि एकदा का स्वॅपिंग झाले की परत आपण चेक करणार आय लेस दॅन आहे का जे पेक्षा. ऑब्विसली अगेन वी आर डुईंग द सेम थिंग. ए ऑफ आय इज इट लेस दॅन ऑर इक्वल टू की. इफ दिस इज सो, आय प्लस प्लस. अगेन ए ऑफ आय इज इट लेस दॅन ऑर इक्वल टू की. यस, आय प्लस प्लस. जर नसेल तर ही कंडिशन फॉल्स होईल, आय तिथं स्टॉप होणार. वी आर चेकिंग ए ऑफ जे, इज इट ग्रेटर दॅन की. Yes, j minus minus. A of j, is it greater than key? J minus minus. If it does not, j is stopped. So I is stopped, j is stopped. We just check I, is it less than j? If yes, swapping is done. Otherwise, जर I j पेक्षा greater झाला, condition is false. इथून बाहेर येणार. We just check I, is it less than or equal to j? No, कारण I greater झाला j पेक्षा, त्यामुळे तर आपण या इफ मध्ये नाही गेलो ना. आय लेस दॅन आहे का जे पेक्षा? नाही. वन्स आय इज ग्रेटर दॅन जे, वी कम आउट फ्रॉम दिस व्हाईल लूप. एकदा का याच्या बाहेर आलो की मी काय करतोय बघा, स्वॅपिंग करतोय. ए ऑफ एल इक्वल टू ए ऑफ जे, म्हणजेच ए ऑफ जे चा जो एलिमेंट आहे तो ए ऑफ 0 ला दिला, आणि ए ऑफ जे इक्वल टू ए ऑफ जे ला तो की एलिमेंट घेतला. ए ऑफ जे इक्वल टू की. की मध्ये काय असतो? तो ए ऑफ 0 वाला. बघा नाही तर की मध्ये ऑलरेडी घेतलंय ना, की इक्वल टू ए ऑफ एल. म्हणजे त्या की मध्ये ए ऑफ 0 वाला ऑलरेडी आहे. आपण काय केलं? ए ऑफ 0 ला ए ऑफ जे चा दिला, ए ऑफ जे ला की चा दिला. आणि म्हणजेच इथं काय केलं? या दोन स्टेटमेंटनी काय होईल? कोणाचं कोणाबरोबर स्वॅपिंग होईल? तुम्ही मला सांगा, कोणाचं कोणाबरोबर स्वॅपिंग होईल? ए ऑफ आय चं ए ऑफ जे नी. नाही नाही, ए ऑफ आय चं नाही, कीचं ए ऑफ जे ए बरोबर. ऑफ जे चं की न. या, यस यस. आणि फायनली तो जेत वाला जो इंडेक्स आहे ना तो आपण रिटर्न करतोय. ओके, जेत वाला इंडेक्स रिटर्न करतोय. आणि आता याचा रिटर्न टाइप इंटिजर दिलाय का? कारण फायनली तो जेत वाला इंडेक्स रिटर्न करतो. कुठं रिटर्न होईल? जिथून फंक्शन कॉल झालाय त्याला, म्हणजे इथं. ओके, आणि खाली काय केलंय? अगेन आय एम गिव्हिंग सायमल्टेनियसली क्विक सॉर्ट फंक्शन कॉल केलंय बघा. कुठून? ए आर ए त्या 0 वाल्या इंडेक्स पासून j minus 1 वाल्या इंडेक्स पर्यंत. आणि अगेन आय एम गिव्हिंग रिकर्सिव्हली कॉल j plus 1 पासून लास्ट वाल्यापर्यंत. ओके, सी दिस इज नोन ॲज रिकर्शन. ओके, आय एम गिव्हिंग कॉल quicksort function inside quicksort function when a function is called by itself. When a function
is called within by itself, it is known as recursion. ओके, बरोबर आहे ना. म्हणजे लेफ्ट सबलिस्ट साठी परत तीच प्रोसिजर अप्लाय केली, सिक्विक सॉर्ट फंक्शन कॉल केलं, अगेन एल म्हणजे झिरो इंडेक्स पासून जे मायनस वन पर्यंत, म्हणजे इथून काय होईल, परत लेफ्ट साइडला सेम प्रोसिजर अप्लाय होईल, परत तिकडे पार्टिशन होईल, अगेन दिस इज फॉर जे प्लस वन इंडेक्स पासून राईट साइडला. ओके, so finally when you come out from this function, your array it will get sorted. And if you mm, uh, when you come, okay, after execution of this function, next statement is sorted array, and just here I have printed the sorted array and return zero. Okay, so once again just I show you the execution. Okay, I just show you the execution. Okay, just I control A, control C, and do not take tension. Once again I will explain the entire code. It is very simple. Okay, just online cpp compiler. Okay, online cpp compiler. Okay, uh, just I copy this. Okay, just I paste this and just I execute it. Okay, see, enter n equal to, suppose there are five elements. Okay, and those five elements are -9. Okay, -7, 0, then -5, and suppose 3. So what is sorted array? -9, -7, -5, 0, 3. See, see, -9, minus, here just I, instead of here just I प्रिंट कशी करतो बघा मी. ओके, प्रिंट सॉर्टेड अरे इक्वल टू, प्रिंट कशी केली, आय इक्वल टू 0, 0 लेस देन आय का 5 पेक्षा, यस, एक्सपेसिल ए ऑफ 0 प्रिंट होईल, आय प्लस प्लस आय बिकम्स 1, 1 लेस देन 5 स्पेसिल ए ऑफ 1 प्रिंट होईल. म्हणजेच एका लाईनला सगळे प्रिंट केले. आय जस्ट प्रिंट. ओके, n equal to 5, suppose these 5 elements are -9 plus 9, -5 plus 5, and 0. What is the output? 0, sorry, what is the output? -9 -5 059. See, -9 -5 059. Are you getting me or not? So forget about the algorithm, I will explain it once again. So first tell me, uh, is it working or not? Is it working or not? Yes, sir. Yeah, you can give any input, no doubt. Okay, suppose there are 9 elements. Okay, and suppose these 9 elements are 7, 4, 1, 2, 5, 8, 9, 6, 3. Okay, and if you sort them 1, 2, 3, 4 up to the 9, see, 1, 2, 3, 4, 5, 7 up to the 9. This is the fastest sorting technique. Why it is fastest and all these things, we will discuss those things later. See, once again I explain the code. Okay, the code is very simple. Literally there is nothing in the coding. Okay, just uh, I do some modification. Okay, instead of this a small l, I just make it as a capital, because most of you think it is this one value. Okay, this is L. Okay, this A of L, L, yeah. Okay, key. Then yes, yes, yes. A of L. Okay, yeah. A of L, yeah, when L is less than H. वन सारखं दिसते ना तुम्हाला, त्यामुळे मी ते काय करतो, जरा थोडं मॉडिफाय करतो. ओके, फाईन. सी, आय एक्सप्लेन दी कोड, आय जस्ट सेव्ह इट. सी what I have done. As usual, I was stream using namespace std, then class, my class, inside I have uh, declared those quick sort and partition function. See, okay, then inside main I have created an object. Okay, then see, array declare केला, default size is 100, variable declaration, I ask user enter what is the actual size, I store it into the n. I ask user enter actual element, and I store those element in array by using for loop. Okay, now see, by using object I just give call to the quick sort function, and I am passing
हाऊ मेनी पॅरामीटर? 3 पॅरामीटर. तर पॅरामीटर का पास करतोय? जर इथं मी इनपुट मेथड घेतली असते, आता काल जशा आपण घेतल्या मेथड, इनपुट मेथड अँड ऑल दिस थिंग, ओके, इफ दोज व्हेरिएबल बिलॉंग टू क्लास ऍट दॅट टाइम ऑब्वियसली नो नीड टू पास. बरोबर आहे ना? yesterday the algorithm which we have seen, okay, इन दोज अल्गोरिदम, त्या अल्गोरिदम मध्ये मी काय केलं होतं, इथंच डिक्लेअर केले होते ना, ए अरे इथंच डिक्लेअर केला होता, जे काही व्हेरिएबल असतील ते इथं डिक्लेअर केले होते, त्यामुळं पास करायची गरज नाही, ते डायरेक्टली ऍक्सेसिबल असतात ना त्याला. बट इन दिस केस व्हॉट हॅपन्स, या केसमध्ये मी काय केलंय, ए अरे कुठं डिक्लेअर केलाय, साईज कुठं डिक्लेअर केली, मेन मध्ये. ओके, दॅट्स वाय आय नीड टू पास. ओके, आय हॅव गिव्हन कॉल टू क्विक सॉर्ट फंक्शन अँड आय एम पासिंग these 3 values, what a array, 0th index and last index. ओके, इथून कंट्रोल कुठं जाणार तुमचा, या क्विक सॉर्ट फंक्शनला जाणार. ओके, या क्विक सॉर्ट फंक्शनला गेल्यानंतर तुम्ही काय पास करताय, काय पास केलाय, ए, तो काय ए अरे 0 व्हॅल्यू स्टोअर होईल या एल मध्ये, आणि लास्ट वाली इंडेक्स जो आहे तो स्टोअर होईल एच मध्ये. आता इथं आत आल्यानंतर जे डिक्लेअर केला, इफ एल इज लेस दॅन एच ऑब्वियसली 0 इज लेस दॅन दॅट पर्टिक्युलर लास्ट इंडेक्स. कंडिशन ट्रू आहे, आतमध्ये येणार जे इक्वल टू पार्टिशन. ओके, पार्टिशन फंक्शन मध्ये परत या 3 पॅरामीटर आय जस्ट पास, ए अरे 0th index, last index. Actually partition function, what is doing in partition function, we are forming uh, uh, we are calculating pivot. Once we get pivot at j index, okay, we just return that particular j index. ओके, पार्टिशन फंक्शन मध्ये मी काय करतोय, तर त्या अरेचं पार्टिशन करतोय. ओके, कसं पार्टिशन करतोय, जे इंडेक्सला आहे आपला पिवोट, मग 0 पासून जे -1 पर्यंत आणि जे +1 पासून n पर्यंत. ओके, मग पार्टिशन फंक्शन कॉल होणार, तिथून जाणार पार्टिशन फंक्शनला, ए अरे स्टोअर केला इथं, एल मध्ये आले 0 व्हॅल्यू, एच मध्ये आला लास्ट वाला इंडेक्स. ओके, नाव इथं आल्यानंतर बघा मी काय करतोय, आपण काय केलं होतं टेक्निक मध्ये, आपलं जे टेक्निक जे आपण यूज केलं होतं ते सगळं पार्टिशन फंक्शन मध्ये, की इक्वल टू ए ऑफ एल. एल ची व्हॅल्यू काय आहे, ऑब्वियसली 0 ना, मग ए ऑफ 0 वाला एलिमेंट असाइन केला कीला, ए ऑफ 0 वाला एलिमेंट असाइन केला कीला, की झाली म्हणजे आपला की एलिमेंट कुठला आला, ए ऑफ 0 वाला. एल प्लस 1, 0 प्लस 1 म्हणजेच 1, आय सेट केला 1 इंडेक्सला, एच मध्ये आहे n-1, लास्ट इंडेक्स जे सेट केला लास्ट इंडेक्सला. ओके, मीन्स व्हॉट, की सेट केला ए ऑफ 0 ला, आय सेट केला 1 इंडेक्सला, जे सेट केला लास्ट वाल्या इंडेक्सला. ओके, नाउ ऑब्वियसली वी जस्ट चेक whether I is less than or equal to j, जोपर्यंत I less than or equal to j पेक्षा आहे तोपर्यंत आपण काय करतोय, a of I चेक करतोय, इज इट लेस दॅन ऑर इक्वल टू की, इफ दिस इज सो आय प्लस प्लस, आय इन्क्रीमेंट होणार. परत चेक करा, ए ऑफ आय इज इट लेस दॅन ऑर इक्वल टू की, यस आय प्लस प्लस, आय इन्क्रीमेंट होणार. आता ए ऑफ आय लेस दॅन ऑर इक्वल टू आहे का की पेक्षा, सपोज नाही तर आय तिथंच स्टॉप होणार. परत आपण चेक करणार, ए ऑफ जे इज इट ग्रेटर दॅन की, तसं असेल तर जे मायनस मायनस जे डिक्रीमेंट होणार. ए ऑफ जे इज इट ग्रेटर दॅन की, यस जे मायनस मायनस जे डिक्रीमेंट होणार. ए ऑफ जे इज इट ग्रेटर दॅन की, सपोज नसेल तर या वाईल लूपच्या बाहेर येणार. आता एकच स्टेटमेंट आहे त्यामुळं हे सेपरेट लूपची काही गरज नाहीये. ठीक आहे, हे आपण जसं एकच स्टेटमेंट असेल तर त्याच्या खाली लिहिलं तरी चालेल. ओके, इथं असं करतो मी. ओके, ओके, ती सेट केली ए ऑफ 0 ला, आय सेट केला 1 इंडेक्सला, जे सेट केला लास्ट वाल्या इंडेक्सला. आता जोपर्यंत आय हा लेस दॅन ऑर इक्वल टू जे, तोपर्यंत आपण चेक केलं ए ऑफ आय इज इट लेस दॅन ऑर इक्वल टू की, यस आय प्लस प्लस, आय इन्क्रीमेंट होईल. परत चेक करा, ए ऑफ आय इज इट लेस दॅन ऑर इक्वल टू की, यस आय प्लस प्लस. अगेन
ए ऑफ आय इज इट लेस दॅन ऑर इक्वल टू की नो, आय तिथं स्टॉप झाला, चेक करा. ए ऑफ जे इज इट ग्रेटर दॅन की यस, जे मायनस मायनस जे गेट डिक्रिमेंटेड. ए ऑफ जे इज इट ग्रेटर दॅन की यस, जे मायनस मायनस अगेन जे डिक्रिमेंट झाला. ए ऑफ जे इज इट ग्रेटर दॅन की नो, जे स्टॉप झाला. इथून बाहेर आला, वी जस्ट चेक, आय स्टॉप झाला, जे स्टॉप झाला. आय ले इज इट लेस दॅन जे, आय हा जे पेक्षा लेस दॅन आहे का? इफ दिस इज सो आपण काय केलं, स्वॅपिंग केलं. टेम्प इक्वल टू ए ऑफ आय, ए ऑफ आय इक्वल टू ए ऑफ जे, ए ऑफ जे इक्वल टू टेम्प. स्वॅपिंग केल्यानंतर अगेन आपण अगेन वी जस्ट चेकिंग आय लेस दॅन ऑर, ही ब्रॅकेट आहे ना व्हाईलची. ओके, स्वॅपिंग केलं, स्वॅपिंग केल्यानंतर अगेन वी आर चेकिंग आय इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू जे. येस, अगेन ए ऑफ आय लेस दॅन ऑर इक्वल टू आहे का जे पेक्षा, येस, आय प्लस प्लस इन दिस वे. परत असं करत करत एक वेळ असेल आय ग्रेटर दॅन होईल जे पेक्षा. इफ आय इज ग्रेटर दॅन, इफ आय इज लेस दॅन जे, नो, दॅट इज this condition false. Again this part does not get executed. Again we check condition whether I is less than or equal to j. No, now I greater आहे j पेक्षा. त्यावेळेस या while loop मधून बाहेर येणार. आणि एकदा काय ग्रेटर झाला जे पेक्षा, आपण काय करतो, या while loop मधून वी स्टॉप एव्हरीथिंग. ओके, या while loop मधून बाहेर येणार. ओके, बिकॉज while loop कधीपर्यंत, जोपर्यंत लेस दॅन ऑर इक्वल टू जे आहे. वन्स I is greater than j we come out from that while loop. आणि आपण काय करतोय, ए ऑफ एल इक्वल टू ए ऑफ जे. आपण स्वॅपिंग करतोय ना, आपण काय करतोय, स्वॅपिंग करतोय. कोणाचं कोणाबरोबर, आपण काय म्हटलं की इक्वल टू ए ऑफ एल. ओके, तो म्हणजेच तो ए ऑफ झिरो वाला एलिमेंट की मध्ये आला. ए ऑफ एल इक्वल टू ए ऑफ जे, ए ऑफ जे इक्वल टू की, म्हणजे तिथं स्वॅपिंग केलं. आणि आपण काय करतोय, रिटर्न जे, तो जे वाला इंडेक्स रिटर्न करतोय. तो कुठं रिटर्न होतोय, या फंक्शनला इथं तो रिटर्न होतोय. आणि पुढं काय करतोय, आपण सेम फंक्शन आपण कॉल करतोय. कुठून कुठपर्यंत, झिरो वाल्या इंडेक्स पासून जे मायनस वन वाल्या इंडेक्स पर्यंत, सायमल्टेनियसली जे प्लस वन वाल्या इंडेक्स पासून लास्ट वाल्या इंडेक्स पर्यंत. आणि फायनली वेन वी कम आउट फ्रॉम दिस, ओके, आवर अरे इज गेट सॉर्टेड. आणि फायनली तो इथं प्रिंट करा. ओके, just control A, control C, and I just 1 second. There, just I once again I execute all these things. Okay. See, I just once again execute those things. Enter A and suppose there are 7 elements. Okay, these are 7, 4, 5. See, output is 1, 2, 3, 4, 5 up to the 7. See, 1, 2, 3, 4, 5 up to the 7. So is it clear? Is it clear? कोड समजला सर्वांना? परफेक्ट, एकदम एकदम परफेक्ट कोड समज. सी, one more thing. At the time of exam, you will have question. Write algorithm for quick sort. Do not write all these things. Just what you have to write. Just you have to write. Following is the algorithm for quick sort. You have to write. Obviously, हे तर लिहावंच लागणार क्विक सॉर्टचं फंक्शन. त्यामध्ये आपण पार्टिशन फंक्शन कॉल करतोय. सो यू हॅव टू राईट दिस ॲज वेल ॲज यू हॅव टू राईट दिस. ओके, ते पेपर चेक करणाऱ्याला ऑटोमॅटिकली समजतं की व्हॉट इज देअर. ओके, इज इट क्लिअर? इज इट क्लिअर? Yes, Yes. sir. So I just mail this program with you. For student.com.sc, please find attachment. See, I have send you, again you have to study those things. You have to study those algorithms. You have to go through it once, twice, thrice. Okay, and definitely you will be able to understood easily, because जसं आपण एक्झाम्पल सॉल्व्ह करताना
करतोय तसंच आपण तिथे हे केलं म्हणजे अल्गोरिदम लिहिलेला आहे. अँड ओके, वी आर हॅव्हिंग असाइनमेंट अँड सेम program you have to attach at that time. Is it clear? Is it clear? Yes, sir. Okay. So I just stop this recording and last